Have a good day to you all, dear children. We are meeting again with a new poem and a new theme in the Literature Teacher YouTube channel. Welcome you all to the lesson. Okay, dear children, now today we are going to discuss a new theme, conflict, right? Conflict theme එක යටතේ අපි first poem එක farewell to barn and stack and tree, right? Okay, dear children, you know it's a lengthy poem and also the title is also too lengthy. So you have to be careful and alert with the spellings and the capitalization of the title. Look at the title, dear children. Farewell, F capital, barn, B capital, stack, T, S capital, and tree, T must be capital. A.E. Houseman, H-O-U-S-E-M-A-N. So that is the writer and the title. So farewell. What do you mean by farewell, dear children? Farewell to barn and stack and tree. So saying goodbye, bidding farewell. Someone is going to bid farewell to what, dear children? So normally අපි දන්නවනේ පුතේ අපි කෙනෙක්ගෙන් සමුගන්නවා කියනකොට කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් අපි පුද්ගලයන්ගෙන් සමුගන්නේ. With the beloved, from the beloved one we bid farewell, right? But here, dear children, what does the title suggest? Farewell to barn and stack and tree. මේ පුද්ගලයා someone or the narrator is bidding farewell from a barn, a stack and a tree. So let's move on to the poem, dear children. Farewell to barn and stack and tree, farewell to severn shore. Terence, look your last at me, for I come home no more. The sun burns on the half-mown hill, by now the blood is dried. And Morris amongst the hair lies still, and my knife is in his side. My mother thinks us long away, 'tis time the field were mown. She had 2 sons at rising day, tonight she'll be alone. And here's a bloody hands to shake, and oh man, here's goodbye. We'll sweat no more on scythe and rake, my bloody hands and I. Right? I wish you strength to bring you pride, and a love to keep you clean. And I wish you luck, come Lamastide, at raising on the green. Long for me the rick will wait, and long will wait the fold, and long will stand the empty plate, and dinner will be called. By A.E. Houseman. Okay, dear children. Now, if we talk again about the title, so what do you mean by barn, stack and a tree? Tree, no problem. What do you mean by barn? Barn එකක් කියලා කියන්නේ පුතේ store house එකක්, warehouse එකක්, ධාන්‍ය ගබඩා කරන ගබඩාවක් කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. Stack කියලා කියන්නේ අපි කියනවා පුතේ collective noun එකක්, එක stack of hay, අර පිදුරු ගොඩ අර ලොකුවට ලංකාවේ සංස්කෘතියේත් අර ඉස්සර කාලේ පිදුරු ටික ලස්සන ලොකු කොම්පිටුවක් වගේ හැඩයට ගොඩ ගහපු පිදුරු ගොඩ. So he bids farewell පුතේ. Why is that? We don't know the reason still. අපි තාම දන්නේ නැහැ ඇයි මෙයා farewell සමුගන්නේ. Can you see that he is bidding farewell from the environment, not from a person? So දාලා යන්න බැරි අයගෙන් සමුගන්නේ පුතේ. හරි වේදනාවකින් සමුගන්නවා මේ පරිසරයෙන්. අපි හිතමුකෝ when you go abroad, when you happen to go abroad,
So you need to bid farewell from your beloved ones, definitely. And also there may be familiar places, your surrounding, so you love very much those surroundings and the natural things in your home environment. So you have to bid farewell from those. දාලා යන්න බැරිකම, ලෝභකම, තෘෂ්ණාව, හදිසිය මේ දාලා යාම කියන එක පුතේ ටිකක් අමාරුයි. So that's why he bids farewell from the environment. යට දාලා යන්න බෑ. කාලයක් තිස්සේ ගොඩනගාගත්තු වෙහෙස මහන්සියෙන් ගොඩනගාගත්තු දේවල්. Right? And also farewell. Okay, let's move to the first stanza. Farewell to barn and stack and tree. So the title is repeated in the first line. And also, dear children, barn, stack and tree, all these symbolize the agrarian background. Agricultural background එකක් බව පේනවා පුතේ. දාන්නේ ගබඩාව දාලා යන්න බෑ. stack අර පිදුරු ටික. පිදුරු ගොඩ ආසාවෙන් අමාරුවෙන් මහන්සියෙන් තමන් ජීවිත කාලයක් හම්බ කරගත්තු, රැකගත්තු, පරිස්සම් කරගත්තු දේවල් ටික දාලා යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. Farewell to Severn Shore. පුතේ Severn Shore is a river bank. මේ agrarian background එක නම් පුතේ අතීතයේදී ඔයගලන්ට ස්ලයිඩ් එකෙනුත් පේනවා පුතේ බොහෝම rural area එකක් පේන්න තියෙන්නේ. නේද? හරිම ගැමි පරිසරයක්. එක යායට අපේ සංස්කෘතියට නොවුනට තිරිඟු අවන එක යායට තිරිඟු අවලා ගිනි කාස්ට් එක අවුවේ නේද? toil with the earth, right? එහෙම කරලා ගොඩ ගහගත්තු අර එක පිට එක පුතේ ගොඩ ගහගත්තු මිටි ටික එක පිට එක ධාන්‍ය මලු ටික තමන්ගේ අස්වැන්න එකක්වත් අරගෙන යන්න බෑ. right? එතකොට අර ලස්සනට තමන්ගේ මහන්සියෙන් අස්වැන්නු ගෙඩ දාලා ගොඩ ගහලා තියෙන පිදුරු ඒ වගේනුත් අපි අපේ ගොවියන් ප්‍රයෝජනට ගන්නවනේ දරුවනේ. ඒ වගේම තමයි tree. සමහර විට මේ තමන්ගේ ෆීල්ඩ් එකේ අක්කර ගානකට ගිනි අවුවේ වැටෙනකොට එකම එක ගහක් ඇති. ඔය සපේ සමහර කුඹුරු යායවල් මැද්දෙත් තනි ගහක් තියෙන තැන් තියෙනවා. එකම එක ගහක් ඇති. මහන්සි වෙනකොට පොඩි රිලැක්සේෂන් එකකට ඇවිල්ලා හෙවණ යට වාඩි වෙච්චි. ඒතර ඒ ගහ කියන දේ පුතේ මේ මිනිසුන්ගේ ජීවිතත් එක්ක හරි බද්ධයි. So they love this environment very much. So that's why these people or this narrator is so feeling so sad to bid farewell. අරන් යන්න පුළුවන් නම් අරන් යන තැනක්. නමුත් ගෙනියන්න බෑනේ. දාන්නේ මලු තියා දාන්නේ මිටක්වත් අරගෙන යන්න බැරි සිටුේෂන් එකක ඉන්න නැරේටර් කෙනෙක්. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. Farewell to Severn Shore. අනේ අර ගම් ඉවුරක් ගැන කතා කරනවා දරුවනේ. හැන්දෑවට නේද? දවස් 30ෙම වෙච්ච මහන්සි අර සීතල වතුරේ බහැලා මහන්සිය දිය කරලා හැරි. මේ මිනිස්සුන්ට ඒක රටක් රාජ්‍යයක් තරම් වටිනවා. ඒකෙන් වෙන්න ඇති එකම water resource එක වෙන්න ඇති ඒක. තමන්ගේ වගාවට වතුර ටික ඇදගත්තු. So that Severn Shore හිත රිදෙනවා දාලා යන්න බෑ. Terence, look your last at me. I come home no more. Right? Terence, look your last at me. Terence man diha antima වතාවට බලන්න. Terence may be a friend, may be a worker, may be a neighbor, laborer, whatever. We don't know exactly who Terence is, dear children. I know that there are some wrong interpretations also with this pute. Api, for the time being, let's consider this Terence as a friend or a worker. Pute ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඇහුවොත් who is Terence කියලා you also have to answer maybe because it's unsure. Maybe a friend, a worker, a neighbor, a laborer, right? Helping hand, whatever it is. Terence කියන පුද්ගලයාට කතා කරලා කියනවා look your last at me පුතේ. Last at me. කවුරු හරි කෙනෙක් කිව්වොත් යාළුවෙක් අද ඉස්කෝලේ යද්දි කිව්වොත් ඔයා මාව අන්තිම වතාවට බලා ගන්න. What does that mean? ඒ phrase එක හරි බරයි පුතේ. It's heavy with meaning.
So the diction you see මේ colloquial language එක පාවිච්චි කරනවා. Simple colloquial language. Right? සරල ග්‍රාමීය භාෂාව. චෙරන්ස් ඔයා මන් දිහා අන්තිම වතාවට මම ඔයාව අන්තිම වතාවට දකින්නේ අද තරහෙන් කියන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. මං ඔයාව මට ඔයාව ආයේ පේන්නවත් ඉන්න එපා. මේක තමයි මං ඔයාව දකින අන්තිම වතාව. තරහින් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි පුතේ ඊට වඩා හරි වෙනස්. It's too different when we say please look your last at me. ඔයා අන්තිම වතාවට මාව බලා ගන්න කියනකොට ඒකේ තියෙන බරපතලකම seriousness. So what does that suggest dear children? කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයගලන්ට එහෙම දෙයක් කියලා යවුවොත් එහෙම මොනවද ඔයාලට දැනෙන්නේ? Sometimes he may going to die at least. නේද? කවදාවත් ආයෙ දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැති දෙයක්. සදහටම වෙන්වීමක්. අන්න ඒ permanent separation එක නිසා තමයි දරුවනේ මේ barn, stack, tree අරගෙන යන්න බැරුව ලත වෙන්නේ. දාලා යන්න බැරුව ලත වෙන්නේ. For I come home no more. මං ආයේ කවදාවත් ගෙදර එන්නේ නැහැ. So that's why he requests Terence to look his last at this narrator. අන්තිම වතාවට මාව බලා ගන්න. මම ආයේ ගෙදර එන්නේ නැහැ. අපි පුතේ when we go abroad also that may be a temporary separation. You know that one day after 1 or 2 or 3 or 5 years you will come back to your family environment. But this is another kind of situation. So that's why he bids farewell from this kind of natural environment in a very sad manner. For I come home no more. ඒ කියන කෙනාගේ හිත ඇතුලේ මොනතරම් පසුතැවීමක් වේදනාවක් තියනවද කියලා බලන්න. Okay, let's move to the next stanza. The sun burns on the half-mown hill. අර එක යායට තියෙන ෆාම් ලෑන්ඩ් එකේ කඳු ගැටයකට මායිම් වෙලා ඇති. බාගෙට තනකොළ කපලා ඉවර කරලා තියෙන්නේ. Sun burns. So what does that suggest, dear children? What is the time of the day? The sun burns. ගිනි ගහන අවුව කියලා කියන්නේ it is close to the midday afternoon. නේද? දවල් 12ට විතර ලං වෙන්න වෙලාවේ බාගෙට අර කපලා තියෙන තනකොළ අර කඳු ගැටය පැත්තෙන් දැන් තාම බාගෙට කපලා තියෙන්නේ. ඒවා දැන් මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? The sun burns. අර ගිනිගෙන දැවෙන අවුවට පුතේ උදේ කපපු තනකොළ ටික දැන් මේ වෙනකොට වේලිලා ඇති. ඒ තරම් ගිනි රස්නේ. එතකොට කියනවා by now the blood is dried. මේ වෙනකොට අර ගලාගෙන ගිය ලේ ටිකත් ඉතින් වේලිලා ඇති කියලා කියනවා. And Morris amongst the hay lies still. අර පිදුරු ඔය තනකොළ කපපු ගොඩවල් පැත්තේ මොරිස් තාම මැරිලා වැටිලා ඇති. And my knife is in his side. මගේ පිහියත් එයා ගාව වැටිලා ඇති. What has happened, dear children? Someone called Morris has been killed. By whom? කා අතින්ද? My knife evidence තියෙනවා. මේ narrator ගේ අතින් මැරිලා තියෙනවා මොරිස් කියන පුද්ගලයෙක්. So Morris is the dead man, you see, dear children. එතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මරණයක් සිද්ධ වෙලා. Killing, a murder had happened, had occurred. But අපිට පේනවා පුතේ the offender මේ චූදිතයා තාම මෙතන ඉන්නවා. ඒ evidence උත් එක්ක my knife is in his side. මගේ පිහිය ඇති මරණය කරේ ස්ටැබිං වලින් නම් පිහියෙන් ඇනලා නම් ඇනපු පිහියත් මගේ පිහිය එතන තාම ඇති. ගිනි ගහන අවුවට දැන් අර එයාට පේනවා තනකොළ ටික වේලිලා ගිහින් මැලවිලා ගිහින් මේ වෙනකොට නම් ගලන් ගිය ලේ ටික වේලිලා ඇති. මොරිස් තාමත් ඇති අතන පිදුරු ගොඩ ළඟ. එහෙම නැත්නම් අර කපපු තනකොළ ගොඩ ළඟ වැටිලා මගේ පිහියත් එහෙම ඇති. So what has happened? ඔගොල්ලෝ හිතනවද පුතේ මේක if this is a pre-planned murder? මේක සැලසුම් කරලා ලෑස්ති වෙලා කරපු මර්ඩර් එකක් නම් ඔය පිහිය තියයිද ඩෙඩ් බොඩි එක ළඟ අඩුම ගානේ ඩෙඩ් බොඩි එක තියේද පුතේ හොයාගන්න තැනක නෝ. මෙයා මෙහෙම උපකල්පනය කර කර මෙයා මැරිච්ච තැන තාම මගේ පිහියත් ඇති. මගේ පිහිය that is the best evidence
to prove that the narrator has done this killing or the murder. තාම ඉන්නවා ලත වෙවි. අර ගහ දිහා බලාගෙන, ස්ටැක් එක දිහා බලාගෙන, බාන් එක දිහා බලාගෙන ඔහේ ඉන්නවා පුතේ මේ මිනිස්සයා. Because he was really completely upset with the action had happened. Unconsciously, spontaneously happened. සිද්ධ වෙයි කියලා හිතුවේ නෑ පුතේ. අපි ඉගෙන ගන්න ඕන පාඩමත් ඒකයි ජීවිතේට. මොකක් හරි ෆයිට් එකක් නිසා ආගියුමන්ට් එකක් දුර දිග යන්න ඇති. These farm hands, they are very very strong, you see. ඒවා හරි ශක්තිමත් ශරීරවල්, strength එක උපරිමයි, strong physique ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. මේ දෙන්න අතර මොකක් හරි ආගියුමන්ට් එකක් ආවා. ඒක ටික ටික වැඩි දියුණු වුණා. Uncontrollable anger, පාලනය කරගන්න බැරි තරහා. මොකද උනේ? කෙනෙක් ඉස්සර වුණා, තමන් ගාව ආයුධ තියෙන ඕන තරම් ඇන්නා, හිතුවේ නෑ මැරෙයි කියලා මැරුණා. මේ වගේ සිදුවීම් පුතේ අපේ සමාජයේ බහුලයි. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මෙයාට මෙයා ඒ නිසා තමයි දැන් මේ පරිසරයම අතහැරලා, ගෙදර අතහැරලා යන්න හදනවා. යන්නේ කොහෙටද? No any decision is there, no any idea to where I should go, what I should do from tomorrow, what will happen to me in this life onwards. He does not know anything and he does not want to think anything about that. The only thing he knows is that he needs to he needs to run away. He needs to leave the place forever. Before the police comes, he has to go. But යන්න බැරුව පුතේ ඉන්නේ. එකක් මේ ඇයි හැමදාම කුලියට මිනි මරන මිනිහෙකුට මේ මිනිස්සෙක්ව මරලා දැම්මා කියන්නේ, that is only a victory. There's nothing to be worried about that, right? Professional murder කෙනෙකුට පුතේ මේක මිනිස්සයා මරුවා කියන්නේ, that is he has achieved one target in life. එයාගේ profession එකට අනුව එයා target එකක් cover කරා. එතකොට ඔයාලා හිතනවාද මේ evidence පිට තියෙන fingerprints ඔක්කොම තියෙන knife එක එතන තියෙයි, dead body එක එතන තියෙයි? ඔයගොල්ලෝ හිතනවාද එහෙම? ඔය ලේ ටික හංගන්න නැතුව, ලේ ටික දිය කරලා හරින්න නැතුව, පොළොවට උරා ගන්න හරින්න නැතුව ඔවා ඔහොමම evidence සියල්ල තියාගෙන එතන ඉඳී කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතනවාද? Do you think so? No. So that's why we say this is not a pre-planned murder. This has happened in a frenzy. පිස්සුවෙන් වගේ තරහ උපරිම ගිය වෙලාවක එහෙම දේවල් ඕන තරම් සිද්ධ වෙනවා පුතේ. ඒ නිසා please try and learn to control your emotions, especially the negative emotions like anger. අද අපේ රටේ ඒ වගේ බොහොම දුක්බර ඛේදවාචක ගණනාවක් තියෙනවා. පිහියෙන් ඇනලා මැරුවා කියයි, වෙඩි තිබ්බා කියයි, පිච්චුවා කියයි නේද? එහෙම සිදුවීම් තියෙනවා because of the uncontrollable anger. අපි තීම් එක විදිහටත් ඒකයි පුතේ කතා කරන්නේ. Sudden and uncontrollable anger causes disasters, right? So the evidence of the murder is there and he's guilty conscious. He's lamenting over the action happened, of course, yes. Right, let's see the next one. My mother thinks us long away. Amma, දැන් අපි ගැන හිත ඇති. 'Tis time the field were mown. 'Tis, right? මේ වෙනකොට ඒ කියන්නේ it is the time the field were mown. දැන් අම්මා උදේ ගෙදරින් එළියට ආවේ අපි දිහා ගැන හිතලා ඇති. මේ වෙනකොට field එක සම්පූර්ණයෙන්ම තනකොළ කපලා ඉවරයි කියලා හිතලා ඇති අම්මා. She had 2 sons at rising day. අද උදේ ඉර පායනකොට ඒ අම්මට පුතු දෙන්නෙක් හිටියා. Tonight she'll be alone. හැබැයි අද රැට ඒ අම්මා තනියම. එහෙනම් කවුද පුතේ මේ Morris and the narrator? What is the relationship between this Morris and the narrator? Definitely they are 2 siblings, 2 brothers, 2 sons of the same mother. So now the Morris has been died or killed on the spot. And the other one who is the cause for this murder is going to bid farewell forever. ඒ නිසයි පුතේ අම්මා කියන්නේ, අම්මා
අද තනි වෙනවා. අද උදේ she had two sons. අද උදේට ඉර පායනකොට දවස උදා වෙනකොට දරුවනේ ඒ අම්මට දරුවෝ දෙන්නෙක් හිටියා. හැබැයි අද රෑ වෙනකොට ඒ අම්මා ජීවිතේ සදහටම තනි වෙනවා. So in this stanza it reveals that these two, narrator and the Morris, are the two brothers. අන්න ඒක කියනවා පුතේ මොරිසුයි narratorයි අතර සම්බන්ධය. So mother will lost both her sons. අම්මට පුතු දෙන්නම නැති වෙනවා. So she had two sons. අන්න එතනින් තමයි පුතේ suggest කරන්නේ that Morris is his brother. මේක uncontrollable anger නිසා වෙච්ච දෙයක්. Spontaneously සිදු වෙච්ච දෙයක් දරුවනේ. එහෙම නොවුනා නම් evidence සියල්ල එක තැන තියාගෙන මේ මිනිස්සයා ඔතන රැඳෙන්නේ නැහැ. Right. And here's a bloody hands to shake. මේ අත දෙනවා දැන් මේ ටෙරන්ස්ට කතා කරනේ කියන්නේ. තනියම ඔහි කියනවා ටෙරන්ස් මෙන්න මෙහෙමයි කියලා. අර bloody hands ඒ වෙලාවේ යාගේ අතේ සමටලේ තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් bloody කියලා කියන්නේ පුතේ මේ කාලකන්ණි අත් දෙක. We know that how valuable the hands are, especially for the farmers, dear children. අපි වෙන මොන වෘත්තිය කරත් ප්‍රැක්ටිස් කරලා ෆාමින් කියන එකට අත් දෙක කොච්චර වැදගත්ද. අනිත් එක අපි කවදාවත් තමන්ගේ දෙයකට කාලකන්ණි අත් දෙකක් කියලා තමන්ගේ අවයවයකට කියන්නේ නැහනේ. එයා දන්නවා පුතේ මේ අත් දෙකේ තිබිච්ච ස්ට්‍රෙන්ත් එකෙන් තමයි අර වගේ නරක දෙයක් සිද්ධ වුනේ. Oh man, here's a goodbye. මගේ මේ කාලකන්ණි අත මෙන්න අපි සමුගනිමු. We'll sweat no more on sky. අත් දෙක බලලා කියනවා පුතේ. He talks to his hands or himself. We'll sweat no more on the scythe and rake. අර දෑකැත්ත රේක්කේ අරගෙන මේ අත් දෙකෙන් මම ආයේ වැඩ කරන්නේ. My bloody hands and I. මට තියෙන්නේ ඔබට සමුගන්න දිගු කරන්න තියෙන්නේ. ලේ තවරිච්ච අත් දෙකක්. මගේ මේ අත් දෙකෙන් තමයි මගේ සහෝදරයාව හිතලා බලන්න පුතේ වෙන කෙනෙක් නම් තව මොනවම හරි කරලා කාලයත් එක්ක හිත හදාගන්න පුළුවන්. බට් තමන්ගේ සහෝදරයා තමන්ගේ අතින් නැති වුණොත් දෙයනේ ජීවිත කාලෙම කොහොමද විඳවන්නේ? But this narrator has happened and has gained that faith. ඒක තමයි යා ලබාගත්තු ධෛර්යය. We'll sweat no more on scythe and rake. එයාට තමන්ගේ profession එක තමන්ගේ සියලු දේ අතාරින්න සිද්ධ වෙනවා because of this. Right. I wish you strength to bring you pride. ටෙරන්ස්ට කතා කරලා කියනවා පුතේ මම ඔයාට විශ් කරනවා ඔයාගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක නම් වට ආඩම්බරයක් වෙන විදිහටම පාවිච්චි කරන්න. හරිද? ඇයි මගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක මට දැන් වෙලා තියෙන්නේ විනාශයක් පමණයි. මගේ ඇඟේ තිබිච්ච ශක්තිය නිසා ඒ තරහ පාලනය කරගන්න බැරුව තමයි මම මොරිස්ට ඇන්නේ. So I have stabbed him because of that strength. So my strength has dragged me to the disaster, but I wish you අනේ මට වෙච්ච දේ ඔයාට වෙන්න එපා කියලා දරුවනේ මේ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. Right? මගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක මගේ ශක්තිය මට එරෙහිව තමයි දැන් මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මටම එරෙහිව. මම දැන් මගේ ශක්තිය නිසාම මං විනාශ වෙලා ඉවරයි. ඒ නිසා අනේ මම ඔයාට නම් ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ wish you strength to bring you pride. ඔබගේ ශක්තිය ඔබට ආඩම්බරයක් වෙන හොඳ පොසිටිව් දෙයකට යොදවන්න. and allow to keep you clean. ඔන්න උතන තමයි අපි නිකන් සජෙස්ට් කරන්නේ මේ conflict එකට හේතුව lady කෙනෙක් කියලා. but we can't go on describing that. Please don't go on describing also. අපි හරිය කැමති ওই කතාව describe කරන්න. මේ ගෑනු ළමයෙක් හින්දා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වුනේ කියලා. but we don't know. හැබැයි යා විශ් කරනවා ටෙරන්ස්ට. අනේ ඔබව පිරිසිදුව තියෙන. දැන් මේ තිබිච්ච ආදරෙන් මං අපිරිසිදු වෙලා මගේ සහෝදරයාත් මට නැති වුණා. මගේ අම්මා මට නැති වුණා. මගේ මේ සියලු දේ මගේ ආදායම් මගේ ජීවිකාව මට සියල්ල නැති වෙලා. හරිද? ඒ නිසා මම ඔයාට එහෙම වෙන්න එපා කියලා කියනවා. and I wish you luck. මම ඔයාට සුබ පතනවා. come lamastide. lamastide කියලා කියන්නේ පුතේ rural remote festival එකක්. which comes after the harvesting season. harvesting season එක ඉවරුනහම එන ඕගස්ට් මාසේ එන
පොඩි රූරල් ෆෙස්ටිවල් එකක්. ඉතින් ඔය පොඩි තරඟ ටිකක් තියලා මේ ගැමි පරිසරයේ පුතේ රූරල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇග්‍රේරියන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙන්නේ. It's not modern sophisticated society. So in such kind of things they gain from such kind of things only they gained entertainment. අස්වනු නෙලලා දවස් මාස ගාණක් පොළවත් එක්ක හසත් එක්ක හැප්පිලා ඉවර වෙලා ඒ මහන්සිය නිවා ගන්න අස්වනු මංගල්‍යයක් තිබිලා තියෙනවා. ඒක තමයි lamastide. At racing on the green ඒකේ තියෙන්න ඇති පොඩි පොඩි carnivals, right? ඒකට මේගොල්ලෝ ඔක්කොම එකට සහභාගී වෙන්න ඇති මීට කලින්. නමුත් මෙතනින් එහාට මම නෑ, මොරිස් නෑ. ඔයා එන්න lamastide එන්න ඔයා ඇවිල්ලා දිනන්න කියලා කියනවා. Strength can be taken as a symbol of destruction, dear children. So now he advises Terence not to be like him. මං වගේ වෙන්න එපා කියනවා. කොච්චර වේදනාවක් හිතේ පැසවෙනවද දරුවනේ. Long for me the rick will wait and long will wait the fold. Fold කියනවා අපි ගාලටත් කියනවා පුතේ. හරිද? මේ අර බැටළු රංචු නේද? rick මේවා මං එනකන් බලාගෙන ඉඳී මොරිස් දැන් මැරිලා ඉවරයි නමුත් මම ජීවත් වෙනවා මේ පරිසරය කවදා හරි මං එනකන් බලන් ඉඳී and long will stand the empty plate and dinner will be cold සෑහෙන කාලයක් පුතේ that mother may run mad නේද තමන්ගේ දැන් දරුවව මෙහෙම මරලා දාපුවාම අම්මා කෙනෙක් කොහොමද දරාගන්නේ එක දුකක් ඒක the other one who has killed his own son තව දැන් කවුද තමන්ගේ දරුවා මරලා තියෙන පිටස්තර කෙනෙක් නම් සාප කර කර අඬන්නවත් තිබුණා පුතේ. but තමන්ගේම දරුවට මේ අම්මා සාප කරන්නේ කොහොමද? so definitely she may run mad. ඒ අම්මා පුතේ පිඟානට බත් ටික බෙදා ගන්න මොරිස් නම් මැරිලා කියලා ඇස් දෙකට දැකපු නිසා එයා ඒක පිළිගනි. හැබැයි මේ අනිත් දරුවා එනකල් පුතේ හිස් පිඟාන අරන් බලන් ඉඳී. ඒ වගේම තමයි පුතේ දැන් from this time onward from here onward who is going to feed the mother කවුද දැන් මේ අම්මට කන්න බොන්න දෙන්න යන්නේ කවුද no one so her life and his own the narrator's life will be empty so that is a symbol used here ජීවිතේම empty way dull way dark way and dinner will be called අම්මා සමහරට පුතේ බත් එක බෙදාගෙන පුතා එනකන් නොකා නොබී බලන් ඉඳී ඒ ඩිනර් එක ගන්න කවදාවත් පුතා එන්නේ නැහැ he will come no more to have this dinner but then it will be cold right so that is the poem dear children so that's how we analyze it remember Terence may be a worker. So these are some controversial places I mention here again. Terence is maybe a worker, maybe a friend, maybe a helping hand, whatever. Right? And lamastide is a remote festival. Don't forget that one. Okay, let's move on to the themes. So you know the poem comes under the main theme of conflict. And the sub-theme, sudden and uncontrollable anger causes severe disasters in life. ජීවිතේ විනාශයන් විතරයි පුතේ මේ sudden හදිසියෙ ඇතිවෙන පාලනය කරගන්න බැරි තරහ. So that's why you are in schools and you are taught how to control your emotions. මේ වගේ subjects අපිට දීලා තියෙන හැමතිස්සෙම තරහක් එන වෙලාවක මතක තියාගන්න. පුතේ ඒ පසුතැවි මේ guilty consciousness කියන එක ඒ suffering කියන එක lifetime වෙනවා until you die. So please don't do such kind of things. By education you need to learn how to control your emotions, especially the negative emotions like anger. Right, okay. Shall we discuss the themes, dear children? Yeah, sorry, techniques. Symbols you have seen, the symbols. Conversational language පුතේ Terence respond කරන්න නැති වුණාට මේක බොහොම conversation එකක් විදිහට යන්නේ direct speech කතා කරන්නේ alliteration repetition visual imagery rhyming scheme and diction it has a very good rhyming scheme dear children right repeated when a lines තියෙනවා my bloody hands and I my bloody hands and I so it shows the depth
of his guilty consciousness. He's suffering, he's lamenting. මේ අඬනවා මනසින් පුතේ. This is totally a lamentation. තනි කරම මේක lamentation එකක්. එයා හරි සතුටින් උදම්මනනවාද පොයම් එක ඇතුලේ මම මොරිස්ව මැරුවයි කියලා. No. He's really suffering. He's really worried. අඩුම ගානේ අර පරිසරයවත් දාලා යන්න බැරි තරමට worried. එහෙනම් එයාට කොච්චර අමාරුවද තමන්ගේ අම්මා සහ සහෝදරයා දාලා යන්න දරුවනේ. So this is considered as a total lamentation. අර පොළවේ පස් කකා බෙරිහන්දිදී අපි වගේ අඬන්නේ නැහැ. But this man is weeping inside. තමන්ගේ මනස ඇතුලේ අඬනවා. Totally upset, so sad and disappointed, totally and frustrated. So that's why he in a very sad mood, in a very sad manner, bidding farewell from the surrounding and from Terence. Right. Okay, dear children. As this is a lengthy poem and also we have to deal with some more points. Especially we need to talk about balladic features in the poem. And remember, we need to deal with questions and all. So this is the poem Farewell to Barn and Stack and Tree part 1, and let's meet in another video with the part 2. Okay, dear children, and please subscribe my channel and put a comment and like it. Okay, God bless you all, dear children.